Sorry for the delay. Sainath. On cheyala record. అది Okay. Hello, sir. Good morning. Good afternoon. First, page number 8. Method to count caste during census not yet decided. Clarity likely by July officials. Now, anyway, the background, the politics around the census is not at all essential for us, but census as a topic is very much important for both prelims and mains of this year, essentially for prelims. Okay, now prelims వరకు ఏం కావాలో ముందు మనం దాన్ని చూద్దాం. Many opposition parties are opposing the way census is being conducted and all. Now, beforehand, what is the census first of all? Population census, full name is population census. Hereby, in this census, it is an enumeration exercise where each and every detail of every individual in the country will be taken. Demographic details, economic and social data will also be taken. For example, economic data, whether they are having own house or not. Social data, that means the caste which they are belonging. The sex, male, female, transgender, all those things will be included in this. Basically, all the biometric details may also be captured. Official details I think bayatiki raaledu gaani. Now, connecting to this, we need to know the background of this, who will be doing and all. Nodal ministry to do this. Generally, confuse a point ఏంటంటే everyone will be feeling that this is a statistical exercise కాబట్టి it will be under Ministry of Statistics అని అనుకుంటారు, but it is under Ministry of Home Affairs. This will be first trap. Next, under the Ministry of Home Affairs, to conduct the census, we have an organization called Office of the Registrar General and Census Commissioner. This office is responsible for conducting the census. And who will be conducting census in the country? And Office of Registrar General and Census Commissioner under the Ministry of Home Affairs. Okay. Now, as per Census Act 1948, everything in the census will be happening in our country. And the Census Act 1948 loni procedure, who is the in charge, what are the powers of the Census Commission, everything will be mentioned. So the guiding act anedi Census Act 1948. See, in our country or in per se many type of Westminster model countries, ఏవైతే యూకే నుండి మనం తీసుకున్నామో అన్నిట్లో కూడా టు డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ దేర్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ శాంక్షన్. ఎందుకు? బికాస్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ అంటే అర్థమే రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ కదా. సో ఈ యాక్ట్ ద్వారా మనం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అని. ది రిప్రజెంటేటివ్స్ విచ్ ఆర్ ది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాడ్ పాస్డ్ దిస్ యాక్ట్. సో ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ ది పవర్. సో ఆ పవర్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? సెన్సస్ యాక్ట్ 1948 ద్వారా వస్తుంది కదా. నౌ ఇన్ దిస్ సెన్సస్ యాక్ట్ 1948 ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ సెన్సస్ అనేది ఏ లిస్ట్లో ఉండొచ్చు. Under 7th schedule, we are having what all the activities to be performed by the center or the state or together. ఏది అయ్యుండొచ్చు? సెంటర్ అయ్యుండొచ్చు, స్టేట్ అయ్యుండొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ యూనియన్ లిస్ట్ మొత్తం అంతా సెన్సస్ యాక్ట్ ద్వారా ఉంటుంది. సి ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్లో ఏదైనా వచ్చి ఇది కన్ఫ్యూజన్ అనిపించింది అని అంటే వన్స్ థింక్, ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లేకుండా చేయడానికి ఈజీగా అవుతుందా? అవుతుంది అని అంటే అది యూనియన్ లిస్టే. And if there is any type of thing which must be done in national level, అలాంటి కూడా యూనియన్ లిస్ట్. కాకపోతే అప్పుడు స్టేట్ లిస్ట్ కానీ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ కానీ అవుతుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ అది పక్క యూనియన్ లిస్టే. నౌ ఇన్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ లిస్ట్ నెంబర్ 69. ఓకే, ఫర్దర్ ఇన్ ఇండియా సెన్సస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో సెన్సస్ ఎప్పుడైంది అనుకుంటున్నారు? 1872.
ఇంకా ఫస్ట్ టైం చెప్పాలంటే ఏంటిది ఋగ్వేద టైంలో కూడా అయింది. ఎనీవే లేటర్ ఆన్ కౌటిల్య అర్థశాస్త్రాలో కూడా జరిగింది, ఐనీ అక్బర్ టైంలో కూడా జరిగింది. బట్ బ్రిటిష్ మోడల్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం సెన్సస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1872 ఇన్ అవర్ కంట్రీ. First time happened in a non-synchronous manner in 1872 under Lord Mayo. Right, Mayo is also famous for మాయో రిప్పన్ ఇవన్నీ అయ్యాయా అవలేదా? ఓకే, అప్పుడు తెలుస్తుందిలేండి. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇన్ మోడర్న్ హిస్టరీ. నౌ అన్సింక్రనైజ్డ్ సెన్సస్ 1872లో అయింది. అంటే ఆల్ ది ప్లేసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ ఒకేసారి జరగలేదు, అన్ని స్టేట్స్లో ఒకేసారి జరగలేదు. ఫస్ట్ టైం సింక్రనైజ్డ్ సెన్సస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1881 అండర్ ది at the time census commissioner is W.C. Plowden. See, all these are possible questions in the exam. Now ఇప్పుడు వస్తున్న లేటెస్ట్ UPSC ప్యాటర్న్ లాస్ట్ 2-3 years ఎలా ఉంది అని అంటే, అర్లియర్ దే యూస్ టు ఆస్క్ మోర్ ఆఫ్ అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్. నౌ ఇఫ్ ఇన్ ఏ క్వశ్చన్ దేర్ ఆర్ 3 to 4 స్టేట్మెంట్స్, ఒక క్వశ్చన్ పక్కాగా ఫ్యాక్చువల్ ఇస్తున్నాడు, మిగతా 2-3 పాయింట్స్ అనలిటికల్. నౌ ఇఫ్ వీ డు నాట్ నో ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. అండ్ ఇఫ్ వీ నో ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఫర్ దాట్ 1881లో ఇది ఫస్ట్ సింక్రనస్ సెన్సస్ అయింది. దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది ఫస్ట్ సెన్సస్. దీన్ని మనం ఫస్ట్ సెన్సస్ కింద కన్సిడర్ చేయం. సో ఫ్రమ్ దెన్ ఎవ్రీ 10 year డిసెన్నియల్, ఎవ్రీ 10 yearsకి మనం సెన్సస్ చేస్తాం. ది కరెంట్ సెన్సస్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టెడ్ ఇన్ 2027 విల్ బి ది 16th సెన్సస్. అండ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ విల్ బి 8th సెన్సస్. 1951 నుండి ఎవ్రీ 10 yearsకి ఒకసారి జరుగుతూ ఇట్ షుడ్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 2021. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు COVID-19 ఇలా డిలే అవుతూ, తర్వాత మోడీ గారికి మళ్ళీ ఇప్పుడే అన్ని ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ షిఫ్టెడ్ టు 2027. అఫీషియల్లీ ది గైడ్ లైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ అవుట్ రిలేటెడ్ టు ది సెన్సస్. సో ఇప్పుడు జరగబోయే సెన్సస్ ఎన్నోది? 16th సెన్సస్. అండ్ ఇట్ విల్ బి ది ఫస్ట్ డిజిటల్ సెన్సస్. ఓకే, నెక్స్ట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది పాస్ట్, ఈవెన్ అక్బర్ టైంలో కానీ, ఐనీ అక్బరి అనేది మీరు వినుంటారు, ఆ టైంలో కానీ, in Kautilya's Arthashastra also they had mentioned about doing census. Census is very much important ani. Now tell me why census is important. If actual things idantha prelims ki, why census will be important India lo specific ga? See, first thing, మీరు ఏం చదువుతున్నారు, ఎన్ని గంటలు చదువుతున్నారు అనేది తెలిస్తేనే కదా మీరు ఏమైనా మార్చుకోగలరు. వాట్ గెట్స్ మెజర్డ్ గెట్స్ మేనేజ్డ్. రైట్, what gets measured gets managed. Now census data will be helping in measuring the things in the country. Governance కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, మీరు పాలిటీలో చూసుంటారు, దిస్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్, రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంది కదా, రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ దేని బేస్ చేసుకొని అవుతుంది? సెన్సస్. ఫినాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ దేని బేస్ చేసుకొని అవుతాయి? డేటా ఆఫ్ పాపులేషన్ డేటా. ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ అథారిటేటివ్ డేటా. డేటాలో ల్యాప్సెస్ ఉన్నా, డేటా అవుట్డేటెడ్ అయినా సరే ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ ఫినాన్స్ కమిషన్, పాపులేషన్కి 27.5% షేర్ ఉంది, ఈవెన్ ఇన్ బోత్ 14th ఫినాన్స్ కమిషన్ అండ్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్. అఫ్ కోర్స్ 1971 సెన్సస్ ద్వారా కొంత, 2011 సెన్సస్ ద్వారా కొంత తీసుకున్నారు. నౌ వెన్ దిస్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్, ది లేటెస్ట్ డేటా అనేది తీసుకుంటారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇంకా రీసెంట్ టైమ్స్లోని వన్ మోర్ అమెండ్మెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాపెండ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 106th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. దేని గురించి అది? దానికి సెన్సస్కి ఏంటి లింక్? ట్రూ. ఇన్ దాట్ 106th అమెండ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ విల్ బీ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది రీసెంట్ సెన్సస్ డేటా విల్ బీ అవుట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2029 వరకు రాకపోతే 2029 ఎలక్షన్లో 33% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, సో ఇప్పుడు సెన్సస్ ఇంపార్టెంటా కదా? బీ ఇట్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ గ్రాంట్స్, బీ ఇట్ ఫర్ స్టేట్ సీట్స్ రీఆర్గనైజేషన్, బీ ఇట్ ఫర్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్, ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్, ఫర్ ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్, క్యాస్ట్ వైజ్ డేటా, ఎవ్రీథింగ్కి మనకి ఇది కావాలి. దట్స్ వై సెన్సస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ అవర్ సెన్సస్. నౌ ది కరెంట్ సెన్సస్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, current census, as the guidelines are out, they had planned to do the census in 2 phases. First phase will be house listing operations. ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడికి వీళ్ళు వెళ్ళాలి అని చెప్పి చేస్తారు.
Second phase will be the population enumeration. Okay, in the first phase house listing 1st April నుండి 30th September 2026 వరకు జరుగుతుంది. ఎన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి మొత్తం అంతా, ఎన్ని హౌసెస్కి ఎవరెవరు వెళ్ళాలి మొత్తం అంతా చెక్కింగ్ అవుద్ది. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ పాపులేషన్ ఎన్యూమరేషన్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st March 2027. స్నో బౌండ్ స్టేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ 1st October 2026ని రిఫరెన్స్ డేట్ కానీ చూస్తాం. ఇన్ ద స్నో బౌండ్ ఏరియాస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ అప్పుడు ఎన్యూమరేషన్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో ఓన్లీ ఫర్ దోస్ స్టేట్స్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఎక్సెప్షన్. అఫ్ కోర్స్ no need to go into that detail, but we had divided this into 2 phases. First will be house listing operation, second will be the population enumeration. Fine, yeah. This will be the first digital census. Overall, as per the వచ్చిన దాన్ని బట్టి 34 కాలమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉందా లేదా, స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందా లేదా, గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా, డ్రింకింగ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి స్టార్టింగ్ మనం ఏం చెప్పాం, ఇట్ విల్ బి ఏ డెమోగ్రఫిక్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డేటా ఉంటుంది అన్నాం కదా. ఆల్ దీస్ అమౌంట్స్ టు దట్. అండ్ దిస్ విల్ ఆల్సో బి ది ఫస్ట్ ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఆఫ్టర్ 1931. రైట్, 1931 తర్వాత మనం క్యాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా కాలం యాడ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్. రైట్, నేషన్ వైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో కూడా మీకు క్యాస్ట్ సెన్సస్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ ద స్టేట్. నౌ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. ఓకే, so this is all about this population census in our country. Clear? Okay kada? Yeah. Now, so which ministry is responsible for conducting caste census in our country? Ministry of Home Affairs. Who will be the responsible organization? Office of Registrar General and Census Commission. Fine. Okay. The responsible act, Census Act 1946 8. Good. Next, page number 1. India EU close in on FTA as negotiations conclude. See, this is a larger topic. దీని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. We'll take time and understand that. First of all, for the prelims, this is going to be very much important, and for the mains also. Probably, if I am not wrong, within next 1 month only, both of our countries are going to sign the deal. Right, now, India, European Union ఏం సైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫ్రీ ట్రేడ్. దట్ మీన్స్ trade between the 2 countries will be happening such that no restrictions will be there or minimal restrictions will be there. Ante normal ga oka, for example, we are importing one product into our country, dani meeda em estam? Tariffs. Dani em antam manam? Em duty antam? Customs duty, right? Customs duty, and on upon that we can also impose anti-dumping duty, special safeguard duty, countervailing duty and all. Now this is common based on the scenarios, we will be doing that. Idantha kuda Directorate General of Foreign Trade చూసుకుంటది ఇండియాలో. Now Central Board of Indirect this IRS Customs వాళ్ళు ఇదంతా హ్యాండిల్ చేస్తారు. Now what will be happening if we will be signing this free trade agreement? టారిఫ్ లైన్స్ అనేది, కస్టమ్స్ డ్యూటీ అనేది జీరో చేయొచ్చు, తగ్గించవచ్చు ఆర్ కంప్లీట్గా తీసేయచ్చు. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్? ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోత్ ద కంట్రీస్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్, అవర్ గూడ్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ న్యూ మార్కెట్, దేర్ గూడ్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ న్యూ మార్కెట్. నౌ ఇలా చేయాలి, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి వరల్డ్ మొత్తానికి నేర్పించింది WTO, World Trade Organization. The birth of WTO in 1995 itself is because of to promote free and fair trade across the world. అసలు బార్డర్సే ఉండకూడదు, ట్రేడ్కి రెస్ట్రిక్షన్సే ఉండకూడదు అని చెప్పి చేశారు. నౌ ఆ WTO ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆల్ ది కంట్రీ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ట్రేడ్. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే దిస్ WTO ఈజ్ హైలీ డిస్ఫంక్షనల్. అది కొంచెం యూటోపియన్ ఐడియల్ థింగ్. మొత్తం అన్ని కంట్రీస్కి అలా జరగదు కదా, బికాస్ దేర్ విల్ బి, ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఫ్రీ ట్రేడ్ చేయాలంటే మనకు అవ్వదు కదా. సిమిలర్లీ దేర్ విల్ బి మెనీ రిస్ట్రిక్షన్స్. సో సిన్స్ WTO అనేది సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఐడియా, అందరూ కంట్రీస్ ఏం చేశారంటే మ్యూచువల్
ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ FTA, free trade agreement. Now we might give name to that free trade agreement, or we can just call it as a FTA. For example, with group of countries called European Free Trade Association, EFTA countries తో మనం TEPA అనే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం, ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్, రైట్? సో we can keep name to that also. In the last 1 year, we had signed this type of free trade agreements with Oman, UAE, very recently New Zealand, and next we are going to sign with this European Union. Now European Union the first time 2006 నుండి మనం మాట్లాడుతున్నాం. Why all of a sudden these many free trade agreements in the country? ఎందుకు ఒకేసారి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? టారిఫ్స్. నౌ ఎప్పుడైతే USA టారిఫ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయో, USA is one of the major market for our goods. మనం ఆ మార్కెట్ లూజ్ అయిపోతున్నట్టే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ నో, ఫ్రమ్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ విల్ బీ ఎక్స్పోర్టింగ్ ష్రింప్స్. నౌ ష్రింప్స్ మీద ట్రంప్ చాలా టారిఫ్స్ వేశాడు, దానివల్ల ష్రింప్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా ప్రాబ్లమాటిక్ అయ్యారు. నౌ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అదర్ దాన్ USA, వీఆర్ హ్యావింగ్ అదర్ మార్కెట్స్, వాళ్ళు ఎవరైనా టారిఫ్స్ చేసినా మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. కన్సిడరింగ్ దట్ వీ థాట్ దట్ ఈ రైజింగ్ ప్రొటెక్షనిజం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు sign free trade agreements with many countries so that we can promote our trade. See, this will be a win-win situation. Manakane kada vallu good, because they will also be getting 140 crore market, right? Around 140 crore population market alge access vastadi, right? Of course there will be some problems because iddaru same type of products cheste problem vastadi. Say for example, we are not signing any free trade agreement with Vietnam general ga, endukante Vietnam textile industry is very much famous. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అక్కడ చాలా తక్కువ. ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెక్స్టైల్స్ విత్ వియత్నాం, ఏం జరుగుతుంది? మన టెక్స్టైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాళ్ళందరూ ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతారు కదా. సిమిలర్లీ విత్ మెనీ కంట్రీస్ ఇలాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ న్యూజిలాండ్. న్యూజిలాండ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, ఇంకా కివీస్ అంటేనే న్యూజిలాండ్ కదా, కివీ ఫ్రూట్, యాపిల్. నౌ మన ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అనుకున్నంత జీరో ట్రేడ్ ఇవ్వకపోయినా సరే వీ హ్యాడ్ కెప్ట్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, బట్ ముందు మీద టారిఫ్స్ తగ్గించాం. ఆల్ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఫార్మర్స్ హ్యాడ్ వెంట్ ఫర్ స్ట్రైక్ బికాస్ ఆఫ్ దట్, రైట్? ఎందుకు మరి వాళ్ళ దగ్గర నుండి తక్కువ రేట్కి వస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్కి సేల్ తగ్గిపోతుంది కదా. సో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కంట్రీస్. ఇవన్నీ డీల్ చేసుకొని ఇద్దరికి ఏవి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఏది ప్రాబ్లం ఉండదో మొత్తం అన్ని చెక్ చేసుకొని అప్పుడు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేస్తారు. So with respect to European Union, we are having discussions with from 2006 itself. But ఇక్కడ న్యూజిలాండ్తో మనకి డైరీ ప్రొడక్ట్స్ మీద వీటి మీద ఇష్యూ ఉంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూరోపియన్ యూనియన్ వీ హ్యాడ్ మెనీ అదర్ ఇష్యూస్, విల్ సీ నౌ, రైట్? సో దానివల్ల ఇంత డిలే అయింది. ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సిన్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ అబౌట్ ట్రంప్ వెస్టర్న్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, వాళ్ళకి కూడా కొత్త మార్కెట్ కావాలి కదా ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో కొత్త ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, రైట్? సో ఆబ్వియస్గా ఒక ఫ్రెండ్ పోతే ఇంకో ఫ్రెండ్ కావాలి కాబట్టి ఎనీథింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఈస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. నౌ స్పెసిఫికల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూరోపియన్ యూనియన్, సి యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ ఎ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ 27 countries which is formed by Lisbon Treaty and all. అవన్నీ పక్కన, అవి we will discuss some other day. Now specifically about European Union free trade agreement. దీని పేరు ఏమని చెప్పాను లాస్ట్ టైం? Since 2006 we are having discussions with respect to European Union free trade agreement. దీని పేరు BTIA, broad based trade and investment agreement. This is a previous year question also. UPSC had asked in, if I am not wrong, in 2019 or 2018, BTIA ఏ కంట్రీతోని మనం ఇండియా డిస్కస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి, బ్రాడ్ బేస్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, నౌ దే మైట్ చేంజ్ ద నేమ్ ఆర్ దే కెన్ కీప్ ఇట్ సేమ్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ప్రస్తుతానికి అయితే దాన్ని BTIA అనే మనం అంటాం. నౌ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్, యూరోపియన్ కమిషన్ చైర్మన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ అవర్ రిపబ్లిక్ డే ఈవెంట్. అండ్ రిపబ్లిక్ డే అయిపోయిన తర్వాత నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ టు దట్. ఫైనల్ మొత్తం అంతా కూడా అయిపోయింది. లీగల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లీగల్ బ్యాటిల్స్ కూడా మొత్తం అన్ని క్లియర్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు సైన్ దిస్. ఓకే, నౌ ప్రెసెంట్ ఇష్యూస్ విత్ మేజర్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూరోపియన్ యూనియన్ ట్రేడ్ డీల్ ఎందుకు ఇప్పటి వరకు ఆగిపోయింది అని అంటే, యూరోపియన్ యూనియన్ ఈజ్ హైలీ సమ్వాట్ క్లైమేట్, ప్రో క్లైమేట్.
recently they had started a tax called CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism అనే ఒక కొత్త తీసుకొని వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ లాస్ట్ 1 yearలో జరిగిన అన్ని స్టేట్ PSC ఎగ్జామ్స్లో CBAM గురించి అడిగారు, రైట్? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ UPSC ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. Carbon Border Adjustment Mechanism. Now what is this? This is a type of tariff being imposed by European Union on the goods which European Union will be getting. ఏదైతే కంట్రీస్లోని పొల్యూషన్ జరిగినా ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసినప్పుడు కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువ జరిగినా సరే వాళ్ళ మీద అడిషనల్గా ఒక టారిఫ్స్ వేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కార్బన్ బార్డర్ అడ్జస్ట్మెంట్ మెకానిజం. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇండియా ఈజ్ మేజర్లీ అన్ అగ్రేరియన్ కంట్రీ. అగ్రికల్చర్కి చేసేటప్పుడు మేజర్గా ఏం ఎమిషన్స్ వస్తాయి? మీథేన్. 3 సార్లు అడిగారు ఇప్పుడు దాకా UPSC ఇది. అగ్రికల్చర్ ఎమిషన్స్లో మనకు మేజర్గా వచ్చేది మీథేన్. యానిమల్ హస్బెండరీ అయినా మీథేన్ వస్తుంది కదా, రైట్? సో మీథేన్ ఎమిషన్స్ విల్ బి ది మేజర్ ఎమిషన్స్. మీథేన్ ఎమిషన్స్ ఈజ్ ఇట్ GHG పొటెన్షియల్? GHG గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసే కదా, అది కూడా. గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది దానికి ఎక్కువ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్టర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హైయెస్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ జరిగేటప్పుడు తెలుస్తుంది. హైయెస్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ విల్ బి విత్ మీథేన్. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇండియాకి ఇది చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్. వీ విల్ బి ఎక్స్పోర్టింగ్ స్టీల్ టు దెమ్. స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనం కోల్ యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. సో మన యొక్క మేజర్ ఫ్రిక్షన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆ CBAM మన గూడ్స్ మీద వేయొద్దు అని చెప్పి, రైట్? సిమిలర్లీ దే వాంట్, వీఆర్ వెరీ మచ్ వెరీ అబౌట్ డేటా. మనం డేటా లోకలైజేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. వీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ డేటా. బట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఫ్రీ డేటా అనేది ఉండాలి అని చెప్పి, ఈజీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉండాలి అని చెప్పి. వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ రిజర్వేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఆల్, రైట్? డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ మనకి ఇప్పుడు. నౌ సో అందులో ఒక ఇష్యూ ఉంది. సిమిలర్లీ ఇండియా ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోడ్ 4 ట్రాన్స్పోర్ట్. మీకు ఎకానమీలోనే WTO అయ్యేటప్పుడు యూ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ మోడ్ 1, మోడ్ 2, మోడ్ 3, మోడ్ 4 అని. నౌ ఈ మోడ్ 4 ఏంటి అని అంటే, వీ వాంట్ యూరోపియన్ యూనియన్ టు అలో ఇండియన్స్ డైరెక్ట్లీ టు దమ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్ 1 ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మన గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడ్ 1 టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్. మోడ్ 2 అంటే మనం గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళు అలో చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ మోడ్ 2 టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్. మన ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. నెక్స్ట్ మోడ్ 3 టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే దిస్ వాళ్ళు మన కంట్రీకి వచ్చి కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, టూరిజం. మోడ్ 4 ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా మన ఇండియన్స్ని అక్కడ ట్రేడ్కి ఆర్ఎల్స్ అక్కడ జాబ్స్కి అలో చేయాలి. నౌ ఇండియన్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ రిలేటివ్లీ ఇంటెలిజెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెనీ టైప్ ఆఫ్ నార్మ్స్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ బి ఏ వెరీ మచ్ డెంట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ పాపులేషన్. అందుకనే చాలా కంట్రీస్ మోడ్ 4 ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేయదు. మనం మాట్లాడుతున్న మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే మోడ్ 4ని అలౌ చేయమని చెప్పి. ఇఫ్ యూ నో రీసెంట్లీ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ న్యూజిలాండ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా కదా, అందులో మనం మోడ్ 4లో భాగంగా 5,000 ప్రొఫెషనల్స్ని అలౌ చేయమని కూడా పర్మిషన్ తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఇది కూడా మన ఫ్రిక్షన్ పాయింట్ అనేది ఉంది. సిమిలర్లీ ఇండియా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఫేమస్ ఫర్ సర్వీస్ సెక్టర్. వాళ్ళకి ఆ ఇష్యూ అనేది ఉంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇండియా డామినేట్ చేస్తుంది అని చెప్పి. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ దేర్ ఆర్ ఇష్యూస్. నౌ ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసి మనకు వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది ఫ్రిక్షన్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు వరకు సైన్ అయిపోవడానికి, రైట్? ఈ వాట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ బి నోయింగ్ ఇన్ ది కమింగ్ డీటెయిల్స్. దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఫర్ రైటింగ్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండియా EU రిలేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ మీరంతా IRలో చూస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కెనేడియన్ PM డెనీస్, పేజ్ నెంబర్ 1 ఓన్లీ. కెనేడియన్ PM డెనీస్ FTA ప్లాన్స్ విత్ చైనా. నౌ రీసెంట్గా ఏం జరిగిందంటే దిస్ న్యూ కెనేడియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మార్క్ కార్నే ఆయన దిస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డావోస్ సమిట్ అవుతుంది కదా, రైట్? ఏంటి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం డావోస్ సమిట్ అంటే? దట్ ఈస్ బేసికలీ యాన్ ఇన్వెస్టర్ మీటింగ్. ఇండస్ట్రీస్ మధ్యలోని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు, CBN వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు కదా. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ సమిట్, టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్.
private companies will be coming and also government will be coming. World Economic Forum will be anchoring this annually. Now అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ మిడిల్ పవర్స్ టు యునైట్ అగెయిన్స్ట్ ది డిస్ట్రక్టింగ్ కరెంట్ వరల్డ్ ఆర్డర్ అని. అంటే పేరు తీయకుండా ట్రంప్ చేస్తున్న పనికి మిడిల్ పవర్స్ అందరూ ఏకమవ్వాలి అని ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే కెనడా వన్ ఆఫ్ ది క్లోజెస్ట్ కంట్రీ అండ్ నైబర్ టు యుఎస్ఏ. అండ్ దిస్ మార్క్ కార్నే వెంట్ అండ్ మెట్ జీ జిన్పింగ్. ఓకే, నా ఆబ్వియస్గా ట్రంప్ ఊరు కూడా కదా. నిన్న ఆయన ట్వీట్ చేశాడు, ఓకే చాలా మంచి పని చేస్తున్నాడు మార్క్ కార్నే, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ దెమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపోజ్ 100% టారిఫ్స్ అని చెప్పాడు. రైట్, దెన్ దిస్ మార్క్ కార్నే హ్యాడ్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ దట్ మేము జస్ట్ మాట్లాడాను, ఏం ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ మేము చేసుకోవట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. పవర్ అంతే, ఫైన్. ఎనీవే నెక్స్ట్. One of the editorial has been written by Jean Drige. He is a famous economist. Viksit Bharat, VBG Ramji bill మీద రాశాడు. As I told, I will discuss in detail with respect to this VBG Ramji bill on Saturday. Okay. Next, page number 9. Military might meets heritage of the nation on Kartavya Pad. Honorable President Draupadi Murmu ma'am, he is conferring Ashok Chakra on Shubhanshu Shukla. Now, అది పక్కన పెట్టండి. దిస్ మనకు అక్కడ తెలియాల్సిన ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అశోక్ చక్ర గురించి. ఎస్టర్డే ఇన్ డీటెయిల్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 2 types of awards. ఇఫ్ ఎవరైనా చూడకపోతే అది చూడండి, దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్. సివిలియన్ అవార్డ్స్, మిలిటరీ అవార్డ్స్. ఇన్ ది సివిలియన్ అవార్డ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ భారత్ రత్న అండ్ పద్మ అవార్డ్స్. In the military awards, we will be having wartime awards and peacetime awards. Wartime award lo we will be getting Mahavir Chakra, Paramvir Chakra and all. And peacetime awards lo manaku vachedi Ashoka Chakra, Kirti Chakra and all. Now Shubhanshu Shukla ki enduku manam istunnamo? Space astronaut kinda kada manam istundi. Right. Now obviously it peacetime chesindi kada. And he is an IAF personnel. That's why he has been awarded this Ashoka Chakra. Now దీని గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్న వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసింది. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే చూడండి. ఫర్దర్ సి ఢిల్లీ ఎడిషన్లో వచ్చింది, ఇందులో రాలేదు. దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. హైదరాబాద్ ఎడిషన్లో రాలేదు ఇది. సట్లజ్ యమునా లింక్ డెడ్లాక్. భగవంత్ మాన్ సేస్ పంజాబ్ won't give up on its water rights ahead of meeting with Haryana. Now ఈ ఇష్యూ అంతా ఏంటి అంటే about a thing called SYL, Sutlej Yamuna Link. This is important for both prelims and mains 2026. Now what is this Sutlej Yamuna Link? Who is Bhagwant Mann? Punjab Chief Minister from Aam Aadmi Party. Now issue ekkada ochindi ani ante, see between Andhra and Telangana do we have any water disputes? Krishna water dispute, గోదావరి వాటర్ డిస్ప్యూట్ అండ్ ఆల్. నౌ జనరల్గా ఏం చెప్తారంటే వెస్టర్న్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇఫ్ విస్కీ ఈజ్ టు డ్రింక్, వాటర్ ఈజ్ టు ఫైట్ అని చెప్తారు. మార్క్ ట్వైన్ చెప్తాడు యాక్చువల్లీ. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్స్ క్రంచ్ ఆఫ్ ఎనీ రిసోర్స్, దాని మీద గొడవ అనేది జరుగుతుంది. నౌ వాటర్ ఈజ్ ఎ స్కేర్స్ థింగ్. ఇండియా ఆక్యుపైస్ 17% ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 4% ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ వాటర్. నౌ ఆబ్వియస్గా దాని మీద గొడవలు అవుతాయి, బికాస్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. Now we are having borders between the states. దీనివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ వాటర్. నీళ్ళు నిధులు నియామకాలని కదా. నౌ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పర్టినెంట్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలుగు పీపుల్ అండ్ ఆల్. ది ఇష్యూ ఈజ్ దేర్ విత్ మెనీ కంట్రీ, మెనీ స్టేట్స్. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఒడిస్సా వీఆర్ హ్యావింగ్ వంశధర ఇష్యూ. Similarly, between Punjab and Haryana, we are having a dispute with respect to Sutlej Yamuna Link. Sutlej Yamuna Link. Haryana is a state formed from Punjab. పంజాబ్ నుండే హర్యానా అనేది వచ్చింది. లేటర్ 1960s వచ్చింది.
ఇండిపెండెన్స్ టైంలో కలిసే ఉండేవి. హౌ తెలంగాణ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్, సిమిలర్లీ దిస్ హర్యానా హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ఫార్మ్. అయితే ఫామ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట ఏంటి అని అంటే, పంజాబ్ ఈజ్ అన్ అప్పర్ రైపేరియన్ స్టేట్, పంజాబ్లోకి సట్లెజ్ రివర్ వెళ్తుంది, హర్యానాలోకి ఎటువంటి రివర్ వెళ్ళదు. నౌ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే, వీళ్ళకి డైరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల దేర్ విల్ బి వాటర్ క్రైసిస్ అని చెప్పి ముందే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. సో వాట్ దే హ్యాడ్ ప్రామిస్, దే విల్ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ సట్లెజ్ యమునా లింక్. సట్లెజ్ రివర్ యమునా రివర్ మొత్తం అంతా లింక్ అయిన తర్వాత వాటర్ వచ్చి కలిసిన దగ్గర అక్కడి నుండి రివర్ వాటర్ మన హర్యానాకి డైవర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు దిస్ విల్ బి అన్ ఎలక్టోరల్ ఇష్యూ. ఏం జరిగింది, పంజాబ్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దేర్ వాటర్, బట్ హర్యానా పీపుల్ వాంట్ దట్ వాటర్. దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ ఇష్యూ. నౌ దీనికి మనకి ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఏంటంటే, సట్లెజ్ యమునా లింక్ ఈజ్ అ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ విచ్ 2 స్టేట్స్, పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. నౌ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దిస్ అమౌంట్స్ టు ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద మెయిన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్. Now, what is the article in the constitution governing interstate water dispute? This is previous question. Correct, చెప్పండి. 262. Okay, fine. Anyway, this water related things are mentioned in both union list and state list. If internal rivers ankondi, that will be completely with the hand of that specific state. If that is an interstate river, it will be with the hands of union government. Now article 262 em cheppindi anante, parliament will be making a law if there will be any type of dispute between the states regarding water. అంటే ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పి పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేస్తుంది అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ 262 of 1. యూజింగ్ ది పవర్ అండర్ 262 of 1. రిమెంబర్, కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్గా ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ చేయలేదు. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ పవర్ టు ది పార్లమెంట్. ఇది కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్. పార్లమెంట్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. పార్లమెంట్ షుడ్ మేక్ ఏ లా. యూజింగ్ దిస్ పవర్ అండర్ 262 of 1, పార్లమెంట్ హ్యాడ్ మేడ్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ 1956. ఒక ట్రిబ్యునల్, సపరేట్ ట్రిబ్యునల్ ఫామ్ అవ్వాలి, వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్ అంతా ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి. నౌ వన్ మోర్ థింగ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 262 of 2. దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. 262 of 2లో ఏముంటుంది అంటే, సి జనరల్లీ ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్స్ విల్ బి ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ అండర్ ఆర్టికల్ 131. వెరీ గుడ్. 131లో క్లియర్గా ఎక్స్క్లూజివ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి? See, there will be 2 type of jurisdictions, original jurisdiction, appellate jurisdiction. ఒకవేళ ఏదైనా కేసు అనేది డైరెక్ట్గా ఆ కోర్టుకి, కింద కోర్టు నుండి కాకుండా డైరెక్ట్గా ఆ కోర్టులో మనం ఫైల్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అపీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే వీ కెనాట్ ఫైల్ ఏ కేస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దట్ కోర్ట్, ఓన్లీ బై వే ఆఫ్ అపీల్ వెళ్ళొచ్చు. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ విత్ యూ, ఐ కెనాట్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్. అది దాని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కాదు, అపీలేట్ కిందనే వెళ్ళొచ్చు. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ మై ఫండమెంటల్ రైట్స్, అది దాని ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. 32 నుండి 32 ద్వారా మనం వెళ్ళొచ్చు. సిమిలర్లీ ఆర్టికల్ 131 క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేస్తుందంటే, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ది సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ ఆర్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్, దే కెన్ గో టు ది సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అండ్ ఆల్సో దట్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టుకి మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు, హైకోర్టుకి వెళ్ళడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన వైలేట్ అయితే వీ కెన్ గో టు హైకోర్ట్ ఆల్సో, రైట్? హైకోర్టు కూడా వెళ్ళడానికి అవుద్ది. బట్ హియర్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టుకి మాత్రమే వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 131, ఎక్స్క్లూజివ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. నౌ ఈ ఆర్టికల్ 262 ఆఫ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ పార్లమెంట్ వాంట్స్, సుప్రీంకోర్టు దగ్గర నుండి ఈ జ్యూరిస్డిక్షన్ తీసేయచ్చు అని చెప్పింది. ఎందుకంటే లీగల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ వాడితే వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ అంతా సాల్వ్ అవ్వవు. ఎందుకంటే చాలా పొలిటికల్ థింగ్స్, పీపుల్ ఆస్పిరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి.
సో అవుట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ డిస్కషన్స్ లాగా జరగాలి. సో కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్లీ సేస్ దట్ పార్లమెంట్ మే బై లా ప్రొవైడ్ దట్ నైదర్ ది సుప్రీం కోర్ట్ నార్ ఎనీ అదర్ కోర్ట్ షెల్ ఎక్సైజ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆన్ దిస్. సో 262(2) ద్వారా ఇలా జరిగింది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఇన్ దిస్ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఓన్లీ ఇట్ మెన్షన్డ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ కెనాట్ డూ దిస్. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈజ్ యూజింగ్ 136 టు టేక్ దీస్ డిస్ప్యూట్స్. 136 అంటే 136 ఏంటి? 136 ఆర్టికల్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ 136 స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని జ్యూరిస్డిక్షన్ కాకపోయినా ఎక్కడ ఏ కేసులో ఉన్నా ఇఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ వాంట్స్ దే కెన్ టేక్. సో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ కింద ఎవరైనా కేసు ఫైల్ చేశారు అనుకోండి 131 కింద తీసుకోకపోయినా 136 కింద తీసుకోవచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. దీనివల్ల ఈ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడాను చాలా అయిపోతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ అర్లియర్ ఇష్యూ కావేరీ డిస్ప్యూట్ 28 years అయింది, ఇంకా తేలలేదు. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ సిన్స్ 1960s ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. నౌ ఇంటర్స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను మెయిన్స్లో అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. నౌ ఫర్దర్ కమింగ్ టు దిస్ సట్లెజ్ యమునా లింక్. Started in 1966. They had agreed to construct 214 kilometers సట్లెజ్ యమునా లింక్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక 80 kilometers కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్స్ మారుతున్నాయి, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ బోత్ ద స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ గవర్నమెంట్స్ ఐదర్ కాంగ్రెస్ ఆర్ ఐదర్ బీజేపీ, ఇష్యూ ఏముండదు. ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్ వస్తాయో, ఇప్పుడు ఒక దగ్గర బీజేపీ ఒక దగ్గర ఆమ్ ఆద్మీ ఉంది, సో ఇష్యూ అనేది ఉంది, రైట్? సో దట్ విల్ బీ ఏ కేస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఫెడరలిజం టాపిక్ అయిందా మీకు? No. Anyway, in federalism, you will be for mains there is an issue called cooperative federalism, competitive federalism, and confrontative federalism. Confrontative federalism ante cooperation between the states, competition, healthy competition between the states. Confrontation, there will be a war in the sense issue between the states. Now it can be with the center and the state or state and the states. Now this is an example of confrontative federalism. Okay. Number of times UPSC mains అడిగారు, you need to know the examples to write those things. But for example competitive federalism, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి స్టేట్స్ అందరూ ఫైట్ చేసుకున్నారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కియా కార్ ఫ్యాక్టరీ కావాలి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, తమిళనాడు గవర్నమెంట్, గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఫాట్. దట్ ఈస్ అన్ హెల్తీ కాంపిటేటివ్ ఫెడరలిజం. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాన్ఫ్రంటేటివ్ ఫెడరలిజం. హారిజాంటల్ కాన్ఫ్రంటేషన్, వర్టికల్ కాన్ఫ్రంటేషన్ అంటే సెంటర్కి స్టేట్స్కి మధ్యలో ఉంటాయి, right? Okay, so these are the things we need to understand with respect to this water dispute. So which article governs water dispute? 262 of 1, 262 of 2. Whether Supreme Court is having original jurisdiction? No. Andavutund andarki. So Supreme Court will not be having any type of original jurisdiction here. Okay, next. Page number 9. Constitution is a protective shield for citizen rights. Rahul Gandhi. See, yesterday we had discussed in detail about constitutional morality, right? అది ఒకసారి చూసుకోండి, దీనికి అది లింక్. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. అయితే దాని కింద ఇంకొకటి అక్కడ ఏం రాశారంటే బీజేపీ స్లామ్స్ రాహుల్ ఫర్ నాట్ వేరింగ్ అస్సామీస్ గమోజా. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్లీ అక్కడ వచ్చిన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా దే హ్యాడ్ గివెన్ అ టైప్ ఆఫ్ టవల్ కాల్డ్ గమోసా, అస్సామీస్ గమోసా. అయితే రాహుల్ గాంధీ చేస్తే రాహుల్ గాంధీ అది వేసుకోలేదు, ఆయన చేతిలో అనేది ఉంచుకున్నాడు. నౌ అది పక్కన పెట్టండి, మనకేం కావాలి అంటే గమోసా అనేది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది? అస్సాం. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్లీ ఇట్ గాట్ జిఐ ట్యాగ్. ఓకే, దీనికి మనకి జిఐ ట్యాగ్ అనే టాపిక్ ఇంపార్టెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ జిఐ ట్యాగ్? Geographical indication tag. Basically, if any type of product originated from a specific geography
and being originating from a specific geography, if it will be having any unique feature, then they can apply for geographical indication tag. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్రేయపురం పూతరేకులు అని కానీ, రైట్? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ తిరుపతి లడ్డు, if that is being originated from a specific place, it will be having some unique feature. Similarly Assamese gamosaki వచ్చింది. ఓకే, దీనికి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది ఉంటుంది చెన్నై హెడ్ క్వార్టర్స్లోనే, వాళ్ళు మొత్తం అంతా చూసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ అలౌడ్ అండర్ WTO. అండర్ WTO వీ హ్యావ్ అన్ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ ట్రిప్స్, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అని. ట్రిప్స్ మెకానిజం, అండర్ ట్రిప్స్ మెకానిజం బేసికల్లీ ఇదంతా ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ సేవ్ చేయడానికి కదా. అండర్ ఇంటలెక్చువల్ మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఒక క్లాస్ మొత్తం ఉంటుంది. విల్ బీ హ్యావింగ్ 8 type of ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్, అందులో ఒకటి GI ట్యాగ్. ఓకే, ఇన్ దాట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎనీవే. సో ఈ WTO ట్రిప్స్ మెకానిజం కింద దిస్ GI ట్యాగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో BYQ. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ page number 10. Uproar intensifies against new UGC equity regulations. Now leave behind the politics of all these things. Now UGC గురించి మనకు తెలియాలి ఫస్ట్. Uproar intensifies against new UGC equity regulations. See, basically ఏం జరిగింది అని అంటే, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ విచ్ విల్ బి రెగ్యులేటింగ్ ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. బేసికల్లీ ఇంజనీరింగ్ అవనివ్వండి ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్కి ఇది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఫండ్స్. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ వేస్తుంది, రెగ్యులేషన్స్ వేస్తుంది అండ్ ఆల్. నౌ అది పక్కన పెడితే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇష్యూ, ఫండింగ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కాకుండా, దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ మేజర్ ఇష్యూ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ది కంట్రీ కాల్డ్ యాజ్ caste discrimination. If you see, many type of harassments are happening in IITs and NITs in recent times. IIT Bombay lo aindi, Hyderabad Central University or Rohit Vemula adi Hyderabad Central University anadi. So now Rohit Vemula caste discrimination valla kada ఆయన సూసైడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. నౌ ఇలాంటివి ఏవి జరగకూడదు అని చెప్పి, రోహిత్ వేముల గురించి తెలియకపోతే, హీఈస్ ఎ పర్సన్, వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇన్ 2018 or 17 ఆ టైంలోని ఆయన క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, ఆయన ఫీజు కట్టలేదో ఏదో, సో దాంతో ఆయన్ని క్యాస్ట్ పేరు చెప్పి ఆయన డిస్క్రిమినేట్ చేస్తే ఆయన అది సూసైడ్ చేసుకున్నారు. నౌ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికేమ్ ఎ నేషనల్ వైడ్ అప్రోర్. రాహుల్ గాంధీ కేమ్ ఫర్ ద ఈవెంట్ ఆల్సో అట్ ద టైమ్. నౌ ఎనీవే ఇలాంటివి వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ మెనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, రైట్? నో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడలోని ఈ కాలేజెస్లోని ఈ కమ్మ ఇలాంటివి ఉన్నాయి చూడండి, అలా కాదు. ఒక క్యాస్ట్ సుపీరియారిటీ చూపించడం కాదు ప్రాబ్లం, ఒక క్యాస్ట్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయడం ప్రాబ్లం. నౌ మెయిన్లీ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ లైక్ SC, ST ఆర్ ఫేసింగ్ డిస్క్రిమినేషన్స్. Untouchability is not allowed under Article 17. Article 14, 15, 16 clearly provides right to equality. రైట్? నౌ అలాంటి కంటెక్స్ట్లోనే ఇలా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు కదా. దట్ టు వేర్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇలా ఉండదని కరెక్ట్ కాదు కదా. సో కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాట్ UGC హ్యాడ్ డన్, UGC హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ గైడ్ లైన్స్ కాల్డ్ UGC ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెగ్యులేషన్స్ 2026. ఓకే, సో అయితే దాన్ని కొంతమంది అపోజ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రెగ్యులేషన్స్ కాబట్టి అంత ఇన్ డీటెయిల్ మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వీ నీడ్ about UGC. UGC has been set up based on the recommendations of 1944 Sargent report. మీరు మోడర్న్ హిస్టరీలో చూస్తారు, ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ ప్రీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, పోస్ట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలోని వన్ ఆఫ్ ది మెజర్ ఈజ్ సర్జెంట్ రిపోర్ట్. సర్జెంట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన ఆధారంగా వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్ దిస్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్. నౌ in 1956 it became a statutory body. మీకు అర్థం చేసుకోవాలి, this is a statutory organization. It is headquartered in New Delhi. Its main functions are allocating grants to universities, advising on higher education reforms and promoting quality and standards in the higher education. సో బేసికలీ దాంట్లో భాగంగా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి, రికమెండేషన్స్ ఇవ్వాలి, కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు. ది ఇంటెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్, అయితే అందులోని కొన్ని ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వికసిత్ భారత్ రామ్జీ దాంట్లో కూడా ఇంటెంట్ ఈజ్ రైట్,
but intentionally they had kept the name of a god, removing another god, right? Right. Now obviously సో దానివల్ల కొంచెం అప్రూవర్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఈ ముందు డిమాండ్ బేస్డ్ బట్టి ఉండేదాన్ని ఇప్పుడేమో డిమాండ్ బేస్డ్ కాదని చెప్పారు. సో అఫ్ కోర్స్ వచ్చిన గైడ్ లైన్స్లో మార్చారు కూడా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హెడ్ సీన్ కంప్లీట్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ NIRD. చూస్తే కంపేర్డ్ టు MGNREGA, Viksit Bharat G-Ramji ఈజ్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్. యాక్చువల్లీ వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ Saturday. ఫైన్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 11. ఎకానమీలో అసలు ఏం జరగట్లేదు. Poll bound states spent carefully while cutting debt. Now అది ఏంటి అంటే RBI will be releasing a report called State of Finances report. State of Finances అంటే ఎలా ఉంది ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పి, అది స్టేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్. సిమిలర్లీ RBI will be releasing another report called as State of State Finances. అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి, వాళ్ళ డెట్ ఎంత ఉంది, డెట్ టు GDP రేషియో ఎంత ఉంది, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉందని చెప్పి వాళ్ళ అథారిటేటివ్ డేటా ఇస్తారు. అథారిటేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం నమ్మాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ సిన్స్ RBI ఈస్ గివింగ్, విల్ బి బిలీవింగ్ ఇట్. నౌ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఏముంది అంటే, ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ రిపోర్ట్, స్టేట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ దేర్ డెట్. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ హోప్ యూ నో అబౌట్ FRBM. విన్నారు ఇది FRBM అనేది? ఫైన్. ఎనీవే, సి ఇన్ ఎకానమీ యూ విల్ బి గెటింగ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ అప్పు తీసుకుంటాయి కదా, ఓకేనా? అప్పు తీసుకుంటే ఓకేనా కాదా? గుడ్. మనం ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ 10,000 ఫ్రమ్ సమ్ పర్సన్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ టు మొత్తం సంక్రాంతికి వచ్చిన 5 సినిమాలు కవర్ చేయడానికి, KFCకి వెళ్ళడానికి నేను యూజ్ చేశాను అనుకోండి, అది అన్ప్రొడక్టివ్ కదా. నేను ఆ 10,000 ఎలా కడతాను? ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ 10,000 టు డూ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, టు డూ బై సమ్ గోల్డ్, మళ్ళీ పడిపోతే ఏం చేయలేం, ఆర్ఎల్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే దట్ విల్ బి ఓకే. దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఇలా చేసేదాన్ని నార్మల్ మూవీస్కి ఇట్లా ఖర్చు పెట్టేదాన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నాం. నౌ అప్పు చేయడం ప్రాబ్లం కాదు, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇష్యూ. నౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ అండ్ ఆల్. నౌ అది పక్కన పెడితే ది పోల్ బౌండ్ స్టేట్స్ కరెంట్లీ నెక్స్ట్ పుడుచేరి, తమిళనాడు, బీజేపీ అలిగేషన్స్ ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ ఎక్కువ అప్పు చేసేస్తున్నారు, ఫ్రీబీస్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు అని చెప్పి. అయితే ఈ RBI రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే వీళ్ళు ఇంకా అప్పు చేయట్లేదు, అప్పు తగ్గిస్తున్నారు అని చెప్పి రిపోర్ట్ చెప్తుంది. ఫైన్. దట్ ఈస్ పాలిటిక్స్, మనకు అది అవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ కావాల్సింది ఈజ్ అబౌట్ FRBM అండ్ ఆల్. ది డెట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆర్ సెంటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. నౌ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ కోర్స్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్, ప్రైమరీ డెఫిసిట్, ఇవన్నీ చాలా థింగ్స్ మీరు ఎకానమీలో చూస్తారు. నౌ ఇలా అప్పు ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు, దేర్ షుడ్ బి సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ దిస్ డెట్ అని చెప్పి వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ లెజిస్లేషన్ కాల్డ్ FRBM Act 2003. ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2003. అంటే రెస్పాన్సిబుల్గా అప్పు చేయాలి, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని తగ్గించాలి, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ని తగ్గించాలి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ని కొంచెం పెంచాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ FRBM Act క్లియర్లీ సేస్ టు రెడ్యూస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ టు 0, రైట్? సో లేటర్ ఆన్ 2003లో వచ్చింది. దెన్ 2017లోని NK Singh కమిటీ దీన్ని రివ్యూ చేసి మోడిఫికేషన్ కూడా చేశారు. యాజ్ పర్ దట్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ కలిపి డెట్ టు GDP రేషియో ఉండాల్సింది 60%, సెంటర్ 40%, స్టేట్ 20%. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఎంత ఉందనుకుంటున్నారు? ఓన్లీ విత్ ది సెంటర్ 2025-26 బడ్జెట్ ప్రకారం అయితే ఇట్ ఈజ్ 60, 61. ఓకే. విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్స్ 20 ఉండాల్సింది, ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 35, ఆల్ ది స్టేట్స్ క్యుములేటివ్లీ. నౌ స్టేట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మెన్షన్ చేసినట్టు తమిళనాడు హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ టు 29.2%, అస్సాం టు 28%, పుడుచేరి టు 26%. ఈ డేటా ఏం గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు మీరు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సమ్ డేటా దట్ మోస్ట్లీ మీకు కావాల్సిందంతా మీకు జనరల్ దాంట్లో చెప్తారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే అది నేను తీసుకుంటానండి, పర్లేదు. సో ఏది మీ స్టాటిక్ పార్ట్కి లింక్ చేయాలో అందులో మీకు క్లియర్గా క్లియర్గా అర్థమవుద్ది. ఫైన్. సో బేసికల్లీ 60 ఉండాల్సింది, వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 80,
right? That is an issue, right? We are trying to reduce it. In this recent budget, government had taken a stance. తీసుకొని ఏం స్టాన్స్కి వచ్చిందంటే గవర్నమెంట్ 2030-31 కల్లా గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ని తగ్గిస్తారు అని చెప్పి దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ మెజర్స్. బట్ ఈ రాబోయే నెక్స్ట్ 1 వీక్లో రాబోయే బడ్జెట్లో దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఆల్సో. ఫైన్. అండ్ కరెంట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ 4.9%. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ టు 4.4% ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, అంతే. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ. డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా? లేదు కదా.